We are gathered here today representing collaboration across uh, government, industry, academia, civil society, and the global Bangladeshi diaspora. Our goal is to explore how we can collectively 10x the GDP of Bangladesh over the next generation by leveraging the population demographics in our favor. As the day progresses, we will discuss increasingly important topics related to AI and Bangladesh. Today is the beginning. At the end of the day, we will summarize the learning from the conference in the last session and work towards the first steps in creating an AI charter for Bangladesh. আমাদের opening ceremony-তে I would like to invite some guests on the floor here on the stage. I'd like to request Professor Dr. Kamrul Hassan to please join me. I would like to request Dr. Abdul Hassib Chowdhury to please join me. Dr. Yunus Shah will be joining us virtually from US. So he will be hopefully online with us at the right time. I'll also like to request Neeb to join us in the panel. We will hear a lot about her from me in a few more minutes. She is probably the youngest person in the room. I won't be surprised. So in the opening ceremony, we'll all have a chance to talk. I will give the opening remarks, and then I'll ask our panel attendees to say a few words, and we'll also have a chance to hear from Dr. Yunus Shah, hopefully live, barring any technical issues. If that happens, we'll play a video recording from him. So we'll start with my formal remark. I am doing a multiple task here, as you can tell. I am the MC. I'm also giving a formal remark. I'll also coordinate, moderate the panel one. And then after that, we'll have a lot of other moderators taking care of other panels. So bear with me as we go through the day. Assalamu alaikum again, adab. Respected dignitaries from the government, industry, academia, respected panel members, my fellow MillionX partners, respected attendees, members of the media, good morning to you all. Good afternoon, evening to those attending from around the world. Today we are gathered here at a historic moment. Years from now, Amar Monehai will look back and remember this day as the day we are seeing the dawn of AI in Bangladesh. This path will be transformative for the nation that missed out on opportunities before. A few days back, আমি আসলে একটা speech ready করছিলাম, and that was all good and good to go until yesterday. Yesterday, I attended this build-a-thon, and frankly speaking, I thought about it a lot and realized my written speech
You can read later, but I have to speak from the heart. Yesterday opened my eyes about what Bangladesh can be. I saw the future potential of Bangladesh. Our partner, Mahadizzaman Opu, always told me, Anis Bhai, you have to see this talent. And you have to see this young generation of what they're capable of doing. I heard him many times. Yesterday, I saw it. I saw it with my eyes. নিজের চোখে দেখলাম। আমি দেখলাম একটা স্বপ্ন, ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন বাংলাদেশের জন্য। 40 বছর আই এম নট ইন দ্য কান্ট্রি। আমি আসা যাওয়া করছি, বাট এই 40 বছরে কত কিছু চেঞ্জ হয়েছে। And I saw the young generation and what they're capable of doing, যেটা আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই আগে। এখন আমার মনে হয়েছে যে how can we not be part of this change for Bangladesh? আমরা যারা বিদেশে বহু বছর ধরে আছি, যারা একটা জীবন যাপন করেছি, it's incumbent upon us to come back and drive this change. We had our life, but now Bangladesh needs us. আমি এখানে physically move করেছি, আমি বলবো আমার NRB friends who have gone many years ago with me, come back for Bangladesh, come back for the young talent. আমি কিছু জিনিস বলবো গতকাল এক্সপেরিয়েন্সটা। I was there whole day, and it was so exciting to see what young talents are doing, what they're capable of doing, আর যা কাজ করছে। Build-a-thon by Million X was the first event. আজকে হচ্ছে Genesis AI. আজকে হচ্ছে we'll be talking about the professional segment of the society. We'll be talking and discussing how can we take this forward. আমাদের Build-a-thon-এ almost 400 teams signed up, roughly about 2,000 kids. Of that, we invited 62, 58 teams came. ওই রুমের মধ্যে ড্যাফোডিল প্লাজাতে more than 250 young talent were there in the room. আমি অনেক ঘুরে ঘুরে কথা বলেছি, অনেক স্যাম্পল দেখেছি। ওই 250 টিমস এর মধ্যে আমরা সিস্টেম্যাটিক্যালি 20টা টিম সিলেক্ট করলাম, তারপর 20টা টিম থেকে 5 teams got the final prize award. যারা রুমের মধ্যে ছিল they're all winners. যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে they're recognized, but they're all winners in the room. এখানে যখন টিমের সাথে কথা বলছিলাম, I talked to a team that came from Sylhet. ওরা আমাকে বলল যে তার আগের দিন সন্ধ্যার সময় 7টার সময় ওরা রওনা দিয়েছে, সারা রাত বাসে চড়ে সকাল 7:25-এ এসে অ্যারাইভ করেছে, 7:30টার সময় রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ হয়েছে। They came 5 minutes after a whole night riding on the bus. Then they spent the whole day in Daffodil Plaza yesterday, going through Build-a-thon. And then they're going back home that night by bus to Sylhet, so that they don't have to spend the money on hotels. Imagine the level of dedication it takes for children to come, take this effort, because they do not want to miss out Build-a-thon. Amra Build-a-thon করেছি without literally no publicity, no marketing, and we attracted so much interest across the country. Imagine what will happen if we do it organized fashion down the road. Clearly, there's a huge interest in AI in Bangladesh. কালকে অনেক ট্যালেন্ট দেখলাম, তার মধ্যে I'll talk about Sabiha, who's here with me. She was one of the youngest participants, a 7th grader from Rajshahi Cantonment School and College. She also happened to be one of the winners of those 5 trophies from yesterday. As we go through the day, we'll talk about 10x Mind and what does it mean.
Sabia is an example of a 10x mind. I can only imagine someone like Sabia, what can become of Bangladesh. If you can get million Sabias together, this country will be a different country in the next generation, without any question. Yesterday's summit gave me so much energy of what we can do for Bangladesh collectively. আমাদের কোনো কারণ নাই why we cannot be Singapore or Vietnam or Korea in the next generation. There's absolutely no reason. We have to do three things, and we need to keep that in mind. First, we need to build an AI first DNA Bangladesh. Put AI in our DNA. Means we think and live and work applying the tools of AI. Second, we create and scale 10x minds. What are 10x minds? 10x minds are people who think different, who think big, who do not accept mediocrity, who think not incremental, but step changes, who think out of the box, who think how to solve problems a smart way, who do not allow barriers to get in the way, who break the wall, walk around the wall, climb the wall, dig the tunnel, but go across the wall and don't let walls stop them from achieving their vision. These are the 10x thinkers. These are the future of Bangladesh. Sabia is a future example of Bangladesh, what we can be. Many Sabias around in the country we don't know. We need to bring them together and transform Bangladesh together. It's incumbent upon the NRBs of the world to come back and finance this transition. Third thing, we need to build an AI ecosystem and infrastructure that allows properly funding these initiatives. Provide them the resources, the coaching, and the mentoring so they can drive this change. Words are great, but words with action are a whole lot more powerful. I'm going to ask that we put the resources of our networks in Bangladesh and our networks around the world to create the largest ever venture capital fund specifically focused on AI, so that we can provide the third thing, the infrastructure, build the roads and highways for AI, so that our young talent can drive through that with ease. Millionaires has tremendous goals. Today and yesterday is our launch event. For people, জানার জন্য কারা millionaires, what are they trying to do? That's all right now. But after this, we intend to scale up millionaires with all your help. We intend to spread around the country. We intend to create that 1 million 10x minds, 1 million AI minds for Bangladesh. And we need to follow through those 1, 2, and 3 things I talked about. And Dr. Yunus, Shai Yunus will also repeat some of that stuff later on. With that, I'm going to conclude my opening remark. And I'm going to ask Dr. Kamrul Hassan to come and say a few words. Dr. Kamrul Hassan, before he comes and joins the podium here with me, I'll talk a little bit about his background. He's a Vice Chancellor of University of Asia Pacific. He'll be speaking on the importance of universities and research institutions in shaping Bangladesh's AI future.
Earlier in his career, Dr. Hassan worked as an engineer of the Bangladesh Atomic Energy Commission. He joined Bangladesh University of Engineering and Technology and after leaving the commission. Dr. Hassan has taught at the Ahsanullah University of Science and Technology, University Technical Malaysia, Melaka, and the Bangladesh University of Engineering and Technology. Dr. Hassan was appointed the Vice Chancellor of the University of Asia Pacific in February 2022. Under him, the University of Asia Pacific was able to get its permanent certificate from the Ministry of Education in June 2022. In October 2023, he spoke at the seminar on Smart Grid, organized by the Dhaka Power Distribution Company Limited. Please welcome Dr. Hassan. Assalamu alaikum. Very good morning. আজকে জেনেসিস এআই কনফারেন্সের ডিস্টিংগুইশড গেস্ট এবং আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত বক্তা, প্যানেলিস্ট এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার, স্টুডেন্টস অ্যান্ড কলিগস, আমি আসলে আমার বক্তব্যটা, আমার এখানে একটা লিখিত বক্তব্য আছে আর কি, হয়তো এটার কিছু কিছু অংশ আমি পড়ে শোনাবো, তো তার সাথে হয়তো আমি একটু বাংলাও বলবো, এটা সংমিশ্রণ হবে আর কি। তো আমি আসলে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আমি, তোমার নামটা যদি একটু বলেন আপনি। সাবিহার পদার্পণটা আমার কাছে খুব মানে বিস্ময় লেগেছে যে আজকে এই যে প্রোগ্রাম বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা পরিবেশ যেটা তৈরি হচ্ছে, সেখানে স্কুল, কলেজ সবার জন্যই আসলে অবারিত দ্বারের একটা ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, শিক্ষণ পদ্ধতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে। আজকে আমরা যে এআই এর কথা বলছি, সেই এআই এর মাধ্যমেই আসলে এই পরিবর্তনটা আসবে। আমরা বলছি, বারবার বলছি যে দুটো জিনিসের ভিতরে আমাদের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। একটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যেটাকে এআই বলছি, আর একটা হচ্ছে সহজাত বুদ্ধিমত্তা, যেটা আমাদের সহজাতভাবে আমাদের ভিতরে গড়ে উঠছে। আমরা হয়তো এই মুহূর্তে বিষয়টাকে উপলব্ধি করতে পারছি না, বা আমাদের ভিতরে একটা ভয় তৈরি হচ্ছে বা একটা ইন্টারাপশন তৈরি হচ্ছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটা বোধহয় আমাদের সহজাত বুদ্ধিমত্তাটাকে জয় করে ফেলবে। আসলে পুরা বিষয়টাই, পুরো ইকোসিস্টেমটাতেই এই মেসেজটা, এই বার্তাটা আনার চেষ্টা করছে যে মানবিক যে গুণবলীগুলি আছে, এই গুণবলীর বৃদ্ধির জন্য এআই আমাদের সহায়ক হবে। আমাদের এআই আমাদের মানবিক গুণবলীকে সুপারসিড করে যাবে না। আপনারা সবাই এই অন্তর্নিহিত বিষয়টা জানেন, আপনারা সবাই এই ব্যাপারে অবগত আছেন। তো ওই জায়গার থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো যে এআই নিয়ে আজকে যে কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ফোরামে যে গবেষণা হচ্ছে, সেখানে এইটুকু আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারবো, দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারবো যে আমাদের মানবিক গুণবলীগুলি আমরা বৃদ্ধি করব। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে
আমাদের শেখার প্রক্রিয়ার ভিতরে পুঁথিগত বা প্রথাগত বিদ্যার সাথে সাথে আমাদের শেখায় নতুন প্রজন্মের শেখার ভিতরে একটা চ্যালেঞ্জ নিহিত হচ্ছে। সেই চ্যালেঞ্জটা কি? সেই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জটা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমাদের দরজায় ধাক্কিয়ে বলছে যে শুধুমাত্র বইয়ের পড়া দিয়ে আমাদের সামনে যে টেকনোলজি, যে সায়েন্স, যে চলার অগ্রগতি বা সাস্টেইনেবিলিটি যেটাকে আমরা বলি, এটাকে রক্ষা করতে হলে শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতি দিয়েই এটা সফল হবে না। এবং যেটা বলা হয় যে এআই শিক্ষণ পদ্ধতির ভিতরে ইমোশনের ব্যাপারটা অনুপস্থিত। কিন্তু মানবিক আমরা যখন মানবিক গুণাবলীগুলি বৃদ্ধি করি সেখানে আমাদের ইমোশনটা কাজ করে। এই ইমোশনটা কি? আবেগ, যেটা বলছি মানবিক আবেগ। এবং আবেগ না সৃষ্টি হলে আমরা উদ্ভাবন করতে পারবো না। তো এআই আমাদেরকে সাহায্য করবে, কিন্তু আমাদের ভাবাবেগ বা উদ্ভাবন শক্তিটা আমাদের শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমি আরেকটা জিনিস একটু ছোট্ট করে বলবো, সেটা হচ্ছে আজকে শিক্ষা পদ্ধতিতে, যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সচেতন, সেই শিক্ষা পদ্ধতিতে আমরা আজকে শুধুমাত্র ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে সংযোগ তৈরি করছি না। আমরা এই ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের লং টার্ম মাস্টার প্ল্যানে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাচ্ছে। আমি যদি বলি ৩০ বছর আগে আমার অভিভাবকদের কোনো ধারণাই ছিল না আমি কি ধরনের পড়াশোনা করছি এবং সে কি ধরনের পড়াশোনা করে আমি কি করব, সেই সম্পর্কে তাদের ওরকম কোনো ধারণা ছিল না আমাদের ওই সময় সবারই শিক্ষা ব্যবস্থায়। কিন্তু আজকে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যেটা আমরা বলছি যে সবাইকেই জানতে হবে, শুধু ক্লাসরুমে 1 to 1 খালি শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা এই আমাদের এই যে টোটাল সিস্টেমে এডুকেশনের যে সিস্টেম, এটা ফুলফিল হবে না। এখানে সবাই ইনক্লুসিভিটি লাগবে। এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এটা এখন এইভাবেই চিন্তা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যে কমিউনিটিতে কিভাবে নিজেদের পদক্ষেপ রাখতে পারবে। এবং এই কারণে আমাদের যে কনভেনশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তার সাথে সাথে আমরা বেশ কিছু বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থা, যেটাকে অনেক সময় স্কিলড সার্টিফাইড কোর্স অথবা মাইক্রো ক্রেডেনশিয়াল কোর্স সিস্টেম, এই বিষয়গুলি আমরা আমাদের কোর্সের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। এবং এটার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের অনুমোদনেরও প্রয়োজন আছে। সো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নেক্সট জেনারেশনের শিক্ষার জন্য এই বিষয়গুলির দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এবং এই জায়গাটাতে আজকে ছাত্ররা যে শিক্ষা নিচ্ছে, শিক্ষকরা যে পড়াচ্ছে, তাদের একটা বড় অংশ ডিজিটাইজেশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। তারা একটা ডিজিটাইজেশন শিক্ষার আস্তে আস্তে শিক্ষকরা বলুক আর না বলুক, স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি হয়ে এই কলেজ হয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছাত্ররা আস্তে আস্তে নিজেদেরকে একটা ডিজিটাইজেশন শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে সম্পৃক্ত করে ফেলছে। সো এই জায়গায় এআই এসে আস্তে আস্তে নিজেকে স্থান করে নিবে। সো আপনারা ওই জায়গাটাতে লক্ষ্য রাখবেন। এবং আমি একটু আগেই আমার কলিগ প্রফেসর হাসিব, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অফ বুয়েট, ওনার সাথে আমরা বলছিলাম
একটু আগে আমি শেয়ার করছিলাম, এটার জন্য আসলে আমাদের একটা মাস্টার প্ল্যান দরকার। আমাদের শুধু ডিসক্রিট খণ্ড খণ্ড অ্যাক্টিভিটিস করে আসলে আমরা এটাকে এগিয়ে নিতে পারবো না। সো আমি মনে করি যে আমি জাস্ট খালি বলছি যে আমরা এখন যেই সুযোগটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এনআরবির থেকে একটা বড় সুযোগ আমরা এখন পাচ্ছি। আপনারা জানেন কদিন আগেই এখানে বিয়ার সামিট হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টরের উপরে একটা বিরাট কনফারেন্স হয়েছে এবং তার উপরে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং ওনারা ক্রেস্ট বলে একটা একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, যেখানে তারা ৯টা ফেলোশিপ দিচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে, যাতে এই বাংলাদেশি শিক্ষক অথবা ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা করার সুযোগ পায় সেমিকন্ডাক্টরের উপরে। এবং আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি সেই ৭টা ইউনিভার্সিটির ভিতরে বুয়েট আছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি আছে, ইউআইইউ আছে, এআইইউবি আছে, তার সাথে সাথে ইউরোপীয় একটা ফেলোশিপ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভীষণ গর্বের বিষয়। আমরা আমি এখন তো একটু স্ক্রিপ্টেড স্পিচের কিছু কিছু অংশ পড়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। On behalf of the University of Asia Pacific, it's a great pleasure to welcome you to our campus and the Million X Genesis AI conference. We are honored to host this gathering of leaders from industry, academia, policy, and civil society at a moment of clear significance for Bangladesh. Artificial intelligence, as discussed, is often in terms of technology, tools, and disruption. Yet at its heart, this is conversation about people, institutions, and the kind of future we choose to build. Universities carry a special responsibility in this moment, not only to teach skills, but also to shape thinking, values, and long-term capability. As an academic institution, we see our role as creating space for thoughtful dialogue, critical inquiry, and collaboration across disciplines and sectors. Today's conference reflects that spirit. It brings together diverse perspectives to explore not only what AI can do, but what it should mean for our society, our economy, and most importantly, our young people. Hosting the Million X Genesis AI conference at the University of Asia Pacific is also a reflection of our ongoing commitment to artificial intelligence and emerging technologies. In recent months, UAP has organized several AI-focused academic initiatives, including keynote sessions on smart nanomaterials, a special talk on AI and culture by Dr. Javed Mustafa from the University of Toronto, and a strategic briefing on AI and data science curriculum development led by Dr. Mustafizur Rahman from CIT Go, Petroleum Corporation, USA. These engagements reflect our dedication to advancing AI education, research, and global collaboration, making UAP a fitting home for today's conference. My sincere thanks to the Million X team for selecting the University of Asia Pacific as the venue and for designing such a thoughtful program. I also extend my appreciation to all our speakers and participants for sharing your time, experience, and insights. May today's discussion sparks new ideas, strengthen partnerships, and inspire lasting commitment. I wish you a productive and meaningful conference. Thank you all
for being here. Thank you. Dr. Hassan, thank you so much for your talk. We are running behind time a little bit, so we'll try to be quick in the next few talks. We did start a few minutes behind, so we'll try to make it up as the day goes along. Now I'd like to request Dr. Abdul Hassib Chowdhury, Pro Vice Chancellor BUET, to say a few words. Before he says that, though, I'll give a little brief about his background. He'll be representing Bangladesh's premier engineering institution, BUET, reflecting on academia's role in national AI capability building. Dr. Abdul Hassib Chowdhury has 25 plus years of experience in power sector, particularly with power grid operations, planning and optimization, reliability and enhancement. Dr. Chowdhury has first-hand experience accomplishing important projects including grid failure investigation project, electromagnetic transients and stability studies to identify the root cause of blackouts in the Bangladesh power system, etc. He obtained PhD in electrical engineering from BUET, Dhaka, Bangladesh. Please welcome Dr. Chowdhury. শুভ সকাল, আসসালামু আলাইকুম। আমি খুব দ্রুত মূল পয়েন্টে আলোচনাটা আমার বক্তব্যটা আমি সারবো, তাতে করে সময় যে পিছিয়ে আছি সেটাই সুবিধা হবে। প্রথমটা হচ্ছে আমার একটা গল্পটা খুব ছোট। আমার বন্ধু বুয়েটে আসার পরে আমার বন্ধু হয়েছে। সে ছোটবেলায় সে বাদাম ফেরি করতো, ট্রেনে বাদাম ফেরি করতো, গল্প করছিল যে ওই রাতের বেলা বাদাম ফেরি করে মানে ক্লান্ত হয়ে পড়লে স্কুলের শিশু ওই বেঞ্চের নিচে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। একটা তরমুজ তৈরি খেতে ফলেছে, সেটা নিয়ে হাটে গিয়ে বিক্রি করত। সে এখন বুয়েটের শিক্ষক হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দেশের বাইরে একটা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছে। মূল পয়েন্টটা হচ্ছে এই শিক্ষা আসলে কি কাজ করতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য। শিক্ষা একদিকে একটা উৎপাদনের অংশ, একই সঙ্গে শিক্ষা হচ্ছে আসলে মানুষের এই যে সোশ্যাল মোবিলিটির ক্ষেত্রে শিক্ষা আসলে মানে বড় আকারের ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি শিক্ষা খাতে বরাদ্দটা কি হচ্ছে বাজেটের জিডিপির লেস দেন 1.8%। গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে এত কম বরাদ্দ আর কোনো দেশে নেই। এটা হওয়া উচিত কমপক্ষে 5%। আমি তো মানে লাগাতার ভাবে যেসব জায়গাতে যাই, অনেকের সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টা সহ অন্যান্য অনেককে আমি বলেছি যে দয়া করে ঘোষণা করুন যে 5% পৌঁছাতে চাই, কিন্তু অন্তত এইবারে 0.5% হলেও বাড়ান, কিন্তু সেটা করা যাচ্ছে না। এটা একটা সমস্যা। এটা শুধু আমি বলছি যে কোন কনস্ট্রেইন্টের মধ্যে আসলে আমরা আছি। এবং আমাদের এই যে রিসোর্সের কথা আনিস ভাই বলছিলেন, উনি আশ্চর্য হয়েছেন। আমি তো আশ্চর্য হই না, যেহেতু দেশে আছি সারা জীবন, কিন্তু একই সঙ্গে খুব কষ্ট হয় যে সম্ভাবনাটা আছে এটাকে কিভাবে এখানে ধরে রাখা হয়েছে। আমাদের জিডিপিতে কৃষির অবদান 11 থেকে 13%, কিন্তু আমাদের কর্মসংস্থানের মোর দেন 40% কৃষির উপরে নির্ভরশীল। ইমাজিন দ্যাট। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই যে কর্মসংস্থানের মোর দেন 40% কৃষির উপরে নির্ভরশীল, অথচ জিডিপিতে তার অংশ হচ্ছে 11 থেকে 13%, তাহলে তো এর দক্ষতাটা অনেক নিচে। আমি বলছি এই প্রসঙ্গে এই নিয়ে যখন কাজ করব, আপনারা কাজ করছেন, অনেকে কাজ করছে, আমরা নিজেরাও অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে আমাদের আসলে মনোযোগ দিতে হবে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে 2016 সালে কৃষিতে যে এখানে কর্মসংস্থান ছিল 2,47,00,000, 2022 সালে সেটা 30%, প্রায় 30% বৃদ্ধি পেয়ে 3,19,80,000 হয়েছে। এটা কি কেউ ভেবেছেন যে আসলে মানে কি হচ্ছে দেশে?
আমাদের শিল্প খাতে 2016 সালে কর্মসংস্থান ছিল 1,24,00,000, 2022 সালে এটা 1,19,00,000। 3 বছরের আগের ডেটা, কিন্তু জেনারেল ট্রেন্ডটা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে আমাদের কোন জায়গাগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে, কেননা দিস আর স্ট্রাকচারাল ইস্যুস, তার অধীনে থেকে কিন্তু আমাকে কাজ করছে। আমি কুড়ে ঘরে আছি নাকি এই ভবনে আছি তার উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে। শুধু আমার মাথা দিয়ে জিনিসটা হচ্ছে না, উই আর বিং কনস্ট্রেইনড, এর মধ্যে আমাদেরকে অপারেট করতে হচ্ছে এবং এই কাঠামোগুলোর নিয়ে এটাকে পরিবর্তন করার কাজও আমাদের করতে হচ্ছে। এখানে কৃষি নিয়ে তো আমাদের এখানে অনেক কাজ হয়, গবেষণা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা এখানে মানে 56% জমিতে মানে উৎপাদনশীলতাটা অনেক বৃদ্ধি করা যেত, কিন্তু অনেক কম ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের এখানে বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরীর কথা আপনারা অনেকে জানেন। তিনি একটা কাজ করছেন, তার বাড়ি মৌলভীবাজারে। সেখানে তিনি ওই ড্রোন ব্যবহার করে ইমেজ নিচ্ছেন ফসলের, একই সঙ্গে ওখানে ইনপুটগুলো কি সেই সব ডাটাও সংগ্রহ করছেন, কোরিলেট করছেন, যাতে করে ফসলের কন্ডিশন তার শেষ পর্যন্ত ওই শস্য ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ধান উৎপাদন হচ্ছে এর সঙ্গে ইমেজের একটা সম্পর্ক করতে পারেন। তাহলে এটা একটা শুরু। এটা কিন্তু একদিনে হয় না, 1 বছর 2 বছরের উৎপাদন দিয়ে হয় না, সময় লাগে। কিন্তু এই কাজগুলো যে হচ্ছে, মূল পয়েন্টটা হচ্ছে তাহলে আমাদের একটা মনোযোগের জায়গা হতে হবে কৃষি, এআই এবং কৃষির ইন্টিগ্রেশন, এবং একই সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি এবং কৃষির ইন্টিগ্রেশন। এই দুটো আসলে আমাদেরকে করতে হবে। তাহলে এটা করতে পারলে মানে বাংলাদেশের এই যে 3 কোটি 3.5 কোটি মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে আছেন কর্মসংস্থান ওয়াইজ, এবং জনসংখ্যার দিক থেকে আরো বেশি, এই যে জায়গা আটকে থাকলে আপনি কুটির শিল্প দিয়ে তো আপনি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন করতে পারবেন না। বাংলাদেশে কলকারখানা অনেক হয়েছে, শিল্পায়নটা আসলে হয়নি, আমরা আটকে আছি এখানে। অন্য আরো একটা পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আমি বিশেষ করে আসলে বলছি আমার শ্রোতারা, আমি এখানে বিবেচনা করছি, এবং অধিকাংশই হচ্ছেন ছাত্র, তাদের দিকে তাকিয়ে আমি বলছি। এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে, বিগার পিকচারটা দেখতে হবে। বাংলাদেশের সম্পদের 1% মানুষের হাতে 24% সম্পদ কেন্দ্রীভূত, 10% মানুষের হাতে 58.4% সম্পদ কেন্দ্রীভূত। উল্টো দিক থেকে যদি দেখি, নিচের 50% মানুষের হাতে 4.7% সম্পদ। তাহলে এটা তো মানে একটা মানে কি অবস্থা তৈরি করেছে, একটা নেগেটিভ পজিটিভ একটা অবস্থা তৈরি করেছে। প্রচন্ড কিন্তু সমাজে এর থেকে অনেক রকম মানে চাপ তৈরি হচ্ছে। এগুলোকে অতিক্রম করতে গেলে আমাদের এই জায়গাতে এসে আসলে দেখতে হবে, যে শুরুতে বলেছিলাম শিক্ষা যেভাবে আসলে এখানে চেঞ্জ করতে পারে, ব্যক্তি মানুষের জীবনকে চেঞ্জ করে দিতে পারে, একটা সমাজকেও চেঞ্জ করে দেয়, তেমনি এখন একটা আমাদের সুযোগ এসেছে, সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে সেইভাবে ব্যবহার করা। আমি এটা বিশেষ করে বলছি এই জন্য, যারা এখানে এসছেন, অংশ নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যুক্ত হবেন, যারা এই গোটা টিমে যারা আছেন, সবার জন্যই এটা প্রযোজ্য। সেটা হচ্ছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে এখানে যারা তৈরি হচ্ছেন, অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তারা এখানে টেকনোলজি ওয়ার্কার হিসাবে বাইরে কাজ করবেন, আরেকটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মতো কাজ করবেন ব্যাক এন্ডে। সেই জিনিস হলে আসলে সেটা হবে না। না, আমাদেরকে টেকনোলজিক্যাল রেন্ট তো দিতে হচ্ছে নানা রকম। ধরুন কিউআর কোড আমরা যখন ব্যবহার করছি, এটা বিনা পয়সায় জেনারেট করি, কিন্তু কিউআর কোডটাকে নিয়ে যদি আমরা ডাইনামিক ফিচার যুক্ত করতে চাই, অ্যাডভান্স অ্যানালিটিক্স যদি করতে চাই, আমরা বিজনেস মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই, দেন ইউ উইল হ্যাভ টু পে টেকনোলজিক্যাল রেন্ট। তাহলে কস্ট কিন্তু সেই সবে আছে, এরকম নানা জিনিসে কস্টগুলো আছে। আমরা সেই ব্যবহারকারীর জায়গায় থাকলে কিন্তু আসলে হবে না। কিউআর কোড জেনারেট করার মতো সক্ষমতা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। টেকনোলজিক্যাল রেন্টই যদি আমাদেরকে দিতে হয়, তাহলে ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছি। গত 1 দশকে 13 লক্ষ মানুষ 1 কোটির উপরে মানুষ দেশের বাইরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছেন। এই শ্রমশক্তি সরবরাহ করার একটা উৎস হিসাবে আমরা ব্যবহার হব, সেটা কিন্তু আসলে চলবে না। তাহলে স্বপ্নটা ওইভাবে দেখতে হবে। তো আমি এইটুকুই বলছি। আমি বলবো যে মানে একই সঙ্গে আমার মাটিটাকে এইভাবে দেখতে হবে, তার উপরে দাঁড়িয়ে
আমাদের নির্মাণটা আসলে করতে হবে, নিচের কাঠামোটাকেও বদলানোর জন্য কাজ করতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Chowdhury. We'll now switch to virtual mode. I'll introduce the next speaker who will actually be speaking to us in a recorded session from USA, Dr. Shai Yunus. He will be offering a perspective from decades of global corporate experience on leadership, systems, and transformation. He is a visionary thinker and firmly believes in the transformative power of 10x thinking that applied correctly in the context of AI can 10x the GDP of Bangladesh over the next generation. Briefly about Dr. Yunus, my personal relationship with him. আমি পাঁচমার ধরে চিনি. He is 70 years young, amazing person, extremely dedicated towards Bangladesh and Bangladesh cause. It'll be about a 7-minute video. Please listen to him. He has a great perspective on this 10x thinking and AI. Can somebody play the video of Dr. Shah? তুমি start দিলা? Assalamu alaikum. I'm Shai Yunus. I'm happy to be here with you, be it virtually, but my heart is there with you all. Together, we all share one single agenda, a future of 10x Bangladesh. And we think this is not a fanciful thinking, but for us to be relevant in the world stage, this is a transformation that we must need to go through. We all know Bangladesh is the 8th largest country in the world, but sadly, we rank 140th per capita GDP ranking, and this must be changed. While Nobel laureate economists like Acemoglu, Johnson, Robinson put forward theories about why we are poor, we take rather a different and distinct view of how we become to this state. And we think our wealth gap and our poverty is the last 300-year-old phenomena. We are poor because we have a last 300 years of accumulated knowledge gap. We have missed the last 4 industrial revolutions that transformed the world during the last 300 years. And simply put, we did not comprehend and internalize those shifting technology and operating systems as part of our own DNA. We failed to master those, hence our knowledge. We failed to master those, hence created our own poverty. So today we feel that can be bridged only by bridging the knowledge gap. We also know we are not alone in this state. Most of the global South countries face a similar situation. But history tells us some countries like South Korea, Singapore, and a few others overcame those challenges. They were deliberate, they are purposeful, and they managed to bridge their knowledge gap and created their own intellectual IP, intellectual property, and operating system shifts by leveraging their own internal knowledge and internal advantages. And keep in mind, they did it in the era of 1980s. And within a generations, they transformed themselves as in the rank of the developed nations. Today, we are at a much more favorable time. We are at the beginning of the AI
revolution. Knowledge is abundant. Knowledge is near free. This is the start of the fifth industrial revolution, and this provides the most capital efficient platform for human and national level transformation. Together, we believe if we can come up with a structured and purposeful and deliberate process and models for Bangladesh, we should be able to transform Bangladesh into a 10x format. We believe the culture of systemic model creation is nothing new for Bangladeshis. We have done it before with models like microfinance, RMG, Bcash, and Patao, and many others. But we failed to do it at a massive scale. Hence, we are at a disadvantaged situation today. So we propose to create a bunch of new transformative models for ourselves, for us to migrate to 10x format. And to do so, we don't think we have irrational exuberance. We are grounded in practicality and execution feasibility. With that, we think Bangladesh today needs 3 meta-scale system-level models. First model we call build a AI native or AI first DNA Bangladesh. The second model we propose is to build a nation of 10x thinkers. And for a country of our size, we need 1 million 10x mind to bridge the knowledge gap and do it fast. And the third model, it's a national ecosystem model. It's an end-to-end system model for national level IP and OS transformation. I realize, and we realize, these are massive undertakings, and it requires national level commitment. We at MillionX Bangladesh, we have done experimentation over the last few months. We think that we have all the necessary ingredients and capability to achieve all these 3. But our own expertise and experiences lies in model number 2, in building and creating 10x mind infrastructure, 10x mind processes, 10x mind creation. We do not have enough expertise or bandwidth to cover the first meta model of AI native Bangladesh and the end-to-end transformative model of IP and operational model shifts. So for that, we would need all of your help, and even for our MillionX Bangladesh to implement it and transform it at a national scale, we need all of your help. We hope you will join us, and let's have a immersive and meaningful conversation, and let's have a good day today. And this should be the beginning day for a transformative Bangladesh. Wishing you all the success for today and the next few years, so that we can be in the trajectory of 10x Bangladesh within a generation. Thank you all for your time. Thank you all for your active and immersive dialogue and communication. We want to learn from you. We want to share your experience and propel us to the next level. Thank you. Somehow, okay, great. Thank you, Yunus Bhai. We have to make some adjustments here, but before I do that, Dr. Kamrul Hassan has a conflict and he wanted to leave the stage. You still have to leave? Okay. So a couple of things. One is our next panel member
Silvana Sinha has a flight to catch, and she's been asking to speak before the next panel. If it's possible, we make some slight changes to it. We'll give Silvana the floor for a few minutes, have her speak and leave, and then we'll continue with Sabiha's talk. So can somebody switch live to Silvana? Can we do it? We'll give Silvana a few minutes. And before she joins, a little bit about Silvana. She'll be sharing insights on applying AI in healthcare and social impact context. Silvana brings a practitioner's perspective from healthcare and social impact, where AI promises real benefits, but also real risks. From her, we should be listening for where AI genuinely improves outcomes today, where hype runs ahead of reality, and what responsible deployment looks like in high-stakes sectors. Her voice helps anchor the discussion in lived impact rather than abstract potential. If we're able to get her live, we'll hear from her perspective a few minutes before we switch to Sabiha. Please let me know if you can connect with her live. Okay. Looks like they're working on it. Again, my apology, but it's a last minute request because she's about to catch a flight and she wanted to go for a few minutes. All right, looks like she is in the middle of a phone call, so we'll continue as planned and then we'll have her come when she can do that. All right. So we'll go back to our planned schedule right now and have Sabiha speak for a few minutes. So Sabiha, before I have her talk, as I mentioned, she's a seventh grader from Rajshahi Cantonment Board and School. She was also a NASA Space Apps participant in 2024 and 2025. She's representing the next generation of builders and innovators emerging from the Million X Buildathon. Sabiha exemplifies 10x thinking, as she, like many of her peers, embracing the mindset of thinking different, asking what it takes to get things done, and adopting system-level thinking. Rooted in local context, but keeping in mind global applications. Sabiha will say a few words about her journey. Please welcome Sabiha. Assalamu alaikum and good morning, everyone. This is me, Sabiha Akhtar Neeb, a student of grade 7 from Rajshahi Cantonment Board School and College, and also a participant of the Million X National AI Buildathon 2026. And yesterday, I was from Team Learnify, where I created a project about educational technology. And my project was selected as a winner. So, at first, I would really like to thank Million X Bangladesh for arranging such an amazing event to bring all of these talented minds from around our country. So, yesterday, when I went to the hackathon, the Buildathon, it was a really great experience for me. This is not just only a competition, it's a place where we could learn even more better. We could prove ourselves, and we could also do networking. This is a great opportunity for us to build the 10x mindset.
Yesterday, my project was about educational technology, and the project's name was MindSpark Learning, where I created an AI based application that features for the students to ask the AI tutor and get its responses. Also, they have the assessment module where they could even give their exams and prepare well for the exam. They could also see different analytics and the data they spend on it. They could also see their learning gaps of where they need to improve. They could also see their subject wise progress. And we used Bloom's taxonomy level to ensure everything is perfectly learning and the students have to learn it. We want to make sure that the students don't learn it just for remembering for the exam, but we want to make sure that they should learn it and then apply it with the real world scenarios to express their creativity. We could also see that the AI tutor I built was zero hallucination using the NCTB datasets. So the AI never guesses, it thinks before it teaches. We want to deploy it at a scale so that MindSpark Learning could reach millions of minds in the coming years. Million X Bangladesh is bringing these talented minds. And I really liked one thing about yesterday was we were doing a perfect networking. We had we had a really good chance to do networking with others, get to know others of different expert levels. And I believe that everyone is a winner from yesterday. The main thing is that we participated here. And the participated, we know more about it. We had a great chance to gather our knowledge. It was a great experience after all, and I think that it is a great opportunity and a great potential for all these students to ensure that everything will be perfect, and as the next generation we will enhance our creativity, our skills. So I want to end my speech right now. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Thank you, Sabia. That concludes our opening session. Thank you all our panel members and guests. We will now continue to the first panel session. And I would like to invite the following on the stage. Thank you, Sabia. Thank you, Dr. Hassan. Thank you, Dr. Hassib.